Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal de live diárias do jogo de Genshin Impact. Eu me chamo Patrulheiro X e esse é o canal do Patrulheiro. E hoje, pessoal, eu vim aqui mostrar o novo Abismo que atualizou recentemente, né? E além disso, eu também já vou estar fazendo a missão do Arconte na sequência aqui, que seria a Aproximação do Apocalipse nessa segunda parte, né? O nome da parte aqui é Guardiões Secretos das Zonas Proibidas. Ó, vou mostrar aqui rapidinho o novo Abismo. Eu acabei de fazer ele aqui no canal da Twitch, né? Pode abandonar. Eu fiz toda a primeira parte aqui, só ficou faltando o piso 12, né? Mas de modo geral atualizou o Abismo praticamente. E tem a nova bênção do Lobisol chamada Lua Clivante. Quando a vida do personagem atual aumentar ou diminuir, o dano causado pelos ataques normais carregados será aumentar 16% por 6 segundos. Esse efeito pode ser desencadeado uma vez a cada 0.5 segundos e pode se acumular até 3 vezes. É praticamente um buff pro Novo, né? Que é voltado para estar carregado. E também pro Eato, obviamente. Eu já usei as equipes aqui para passar dessas 3 partes, né? A primeira parte aqui. Aí são os novos monstros que estão no Abismo, ó, que modificou os monstros também, né? Toda essa galera aqui. Somente no piso 9. Que é o piso 10. Que é o piso 9 no caso, agora que é o piso 10. Ó, o piso 10 são todos esses outros monstros. Todos eles praticamente. Aí tem uns espectros na câmara 2, com os cogumelos e os dragartos na outra parte. E na câmara 3 tem 2 eremita e o colosso das ruínas para fechar o piso 10. Agora eu vou te mostrar o piso 11. Tem até os buffs também, né? Ó. Aumenta o dano dos bichos de ar, que é a vaporização. Aqui é qualquer oponente ofertado por Hydro. Aqui no caso é Quaio e Hydro, né? Que seria uma equipe de permafreeze para poder passar essa parte aqui, que é o piso 11. Aí no piso 11 são os eremitas na primeira parte e os Avatur na segunda parte. Os espectros de novo na segunda câmara aqui, né? Primeira parte, guardas das ruínas na segunda parte. E por último aqui na terceira tem os slimes, praticamente de paro com o elétron, né? E na última parte tem os fantasmas do destruidor de água, que são esses bichos de hydro. Que é por isso que tem que ter o permafreeze, né? Ou uma equipe específica do All-Raitan pra passar desses bichos ali. Aí pra passar desses bichos especificamente eu usei essa equipe aqui do All-Raitan, que é pra passar daqueles bichos lá, os Eidolon. Tem que ser essa equipe aqui. Pelo menos que eu usei, que é de propagação. Mas na primeira parte foi a equipe do próprio Ayato mesmo, né? Que seria essa equipezinha aqui do Ayato. O famoso Ayato do Paronado do Ayato, né? Passar esses bichos tudo aqui. E agora aqui no piso 12, não menos importante, né? Que é o mais difícil, a gente tem um cavalo marinho perolado, que é o boss do Novo, a volta dos cães da fenda, né? Aqui na outra parte a gente tem o Cria de Dragar das Profundezas com 2 robôs. E o Switch criou Zéfira na segunda parte ali, que é o Copélia. E por último, na câmara 3, né, pelo menos importante, tem a Dama do Espelho com a Foto Oficial do Vento. E o Gerador de Campo Experimental, com o boss do Irotzley, que a gente tem que fazer aqui. Aí pra passar dessas duas partes aqui, pelo menos eu vou estar tentando fazer só essa primeira aqui. Vou estar usando a equipe da Yomi aqui, que seria a Yomi, o Bennett. Quer dizer, a Yomi é a coisa aqui, o Bennett e o Zhongli. Aí na outra parte seria uma equipe da Raiden junto com a Kokomi lá. Que seria o Shingeki, a Kokomi e a Shangling. Essa equipe diferenciada aqui. O cavalo marinho é muito chato. Para derrotar ele, você tem que quebrar o escudo dele bem rápido e tentar aplicar o dano no Kayumi, que é forte contra esse bicho. Aí por isso tem que ter o Bennett junto. Aí na outra parte tem que ser uma equipe toda rotacionada para poder... É como se fosse um nacional, só com a Kokomi no lugar do Bennett, não. Ó, pra passar desse bicho aqui você já vinha. Ulta. Vira eu, né? Order guide you. Stabilize. Fire hazard. Calma, deixa eu dar um direto melhor. Quebrei. Solidify. Quebrei. Get out of here. Quietly now. Things are about to get dicey. The fuse is lit. Here come the fireworks! Everybody stand back!
Gotcha. É, quase que eu morri. Depois escudo de novo. Time for a light show. This is order. Busted. Game's up. Game's over. Going in. Fire hazard. That didn't count. Meu Deus, como os cavalos marinha é chato, velho. Pronto, morreu finalmente. Nossa, aqui eu vou ter que pegar um Bennett de Favones para passar isso aqui, hein? Tem que puxar o Bennett de Favones pra passar. Porque esses bichos é muito chato, não morrem nunca. Ó, que você já puxa o baronado, vira aqui, que eu já cocou no vão. Inazuma shines eternal. There is no escape. Ha! 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 Loba, get them! Rain cutter. Partícula com a própria Changeling mesmo, né? Hold the line. Now you shall perish. Bring refuge. Witness the power of Guwa. É, Rain tentei outlines passar, the mas não dá fate. não. Tem que ter outro personagem junto aqui. Illusion shot. You're toast. Torn to oblivion. Impossível passar desses bichos aqui sem o Kazuha. Let me lead you. There is no escape. Covenant of the Deep. Dá. Tem como. Aqui tem que ter o Kazuha pra baixar esse elemental deles. Possível. Aqui vai ter que ser, acho que a Kokomi com o Kazuha junto aqui. Pra derrotar esses bichos. Você tá louco, esse abismo tá muito difícil, hein? Muito difícil. Aqui ou a gente tenta um novo let ou não tem o que fazer. Vou até trocar de equipe aqui, ó. Pra passar disso aqui não adianta, tem que ser realmente o Kazuha junto aqui. Want me to come along? Controle de grupo e baixar a essência elemental. Vai ter que ser essa equipe aqui específica da Kokomi. Pode ser esse aqui ou poderia ser com a Sarah também, né? Com a Sarah dá pra passar de boa ali, mas teria que passar a Sarah primeiro. Como o Bennett tá na outra parte. Na outra parte teria que ser realmente essa equipe aqui, só que com o Bennett de Favonos no mínimo pra passar desse bicho rápido. Que aí se eu consigo girar a partícula mais rápido, eu consigo quebrar o escudo daquele bicho mais rápido que a Yumi aqui. No meu caso. Ou eu posso usar uma equipe do Neuvulete também, né? Mas não dá pra usar o Neuvulete porque o Neuvulete ainda tá no 70, né? Tem que ser essa equipe específica aí pra passar. Eu podia até tentar passar usando essa equipe aqui do Ayato. Mas o problema do Ayato é que... Não, o problema é que se eu passo com o Ayato eu fico sem equipe pra passar da outra parte, né? Que me lasca. Que eu não tenho a Kujosara upada ainda pra passar. Que eu poderia fazer duas equipes, uma do Ayato e outra da Raiden na outra parte, né? Pra passar disso aqui. Mas esse cavalo marinho é muito chato, ele não morre nunca, vi. Contra o cavalo marinho teria que ser eu mesmo. O que tá lascando é não ter outro personagem pra complementar o nacional. Pra passar daquele bicho lá. A não ser que eu use, sei lá, o time do ratão. Tentar passar, mas não dá, que tem que ter healer junto, né? Isso que lasca. Então uma equipe do Ayato aqui. Apesar que não dá pra usar o Ayato que esse bicho fica voando, né? Tem que ser a Yumi mesmo, tem que ser a Yumi pra derrotar ele. Ou a Yumi ou a Rutal pra derrotar esse bicho. A minha Rutal não tá upada o suficiente ainda, né? Então vai ter que ser essa equipe aqui. Equipezinha específica. Eu podia tentar usar o Tartagra pra passar disso aqui, mas pra uma outra parte. O que me lasca, eu podia até usar essa equipe aqui do Tartagra pra derrotar o coisa aqui.
Mas o que lasca é a outra parte, que eu não tenho equipe pra passar da outra parte, né? Que pra passar da outra parte teria que ser ou um permafreeze com a Kiki junto aqui, ou teria que ser a equipe da Raiden de DPS mesmo, ou alguma outra equipe aqui da Raiden junto com o Raton, talvez, ó. Daria até pra passar, mas o problema é que eu não tenho um healer. Tem que ter um healer junto pra passar aquilo ali. E tem que ser no mínimo controle de grupo. Tem que ter controle de grupo e healer pra passar. Aí não dá pra usar o time do Tartaglia por conta disso. Que o Kazuha, tá vendo? Por isso que é importante a pessoa ter o vente. Se eu tivesse o vente, era só pôr o vente numa equipe e o Kazuha na outra, né? Mas como nós não temos o vente, aqui lasca. Por isso que tem que ter o vente, ó. Nessa situação era o que? Era só pôr o Morgana aqui já era, velho. Colocava o Morgana, ó. Morgana, cadê? Cadê a Diona? Aqui, ó. Morgana nessa parte e o Ayato na outra, acabou. Passava de boaça aqui. Ou então mantinha o Kazuha na outra parte aqui também, né? Fazia isso aqui e colocava o vente nessa parte aqui principal. Era pra colocar um Morgana, dava pra passar com Morgana com esses bichos aí. Era só usar um Morgana. Mas como nós não tem vente, não tem o que fazer, né? Eu podia até tentar usar um nacional com o Kazuha pra ver como ficaria. Teria que ser tipo um nacional só que com o Kazuha lá. Aí, ó, só que aí seria o Kazuha junto aqui. Mas o problema é que eu não tenho um healer, esse que é o problema, ó. Não dá pra passar sem healer. Possível. Eu podia até tentar essa equipe aqui, mas não dá. Tem que ter healer junto. Eu tenho que achar alguém de paro pra substituir o... No mínimo, acho que pra passar esse aqui tem que ser realmente o Bennett com o Favones pra poder passar. É Bennett de Favones na equipe da Yorma mesmo. E na outra parte tem que ser o Nacional. O Nacional só que com alguém de coisa junto. Tem que ser alguma outra equipe pra poder equivaler ao Nacional. Pra derrotar. O que tá me ferrando é passar do cavalo marinho, que é a parte mais difícil. É esse cavalo marinho nojento, né? Que tá muito forte, muito apelão. Talvez uma Diona. Apesar que eu acho que a Diona até encaixa na equipe. Porque a Diona é de Quai e quebraria o escudo daquele bicho no ar, né? Que eu poderia ficar dando o ataque com a Diona. Mas o problema é que a... Só que o único problema é que a Diona é meio fracote, né? Que ela é 4 estrelas só, ela não é 5 estrelas. Não é que nem o Bennett que bufa pra caramba a Yoime. Eu podia até tentar usar passando a Diona, mas a Diona tem que estar muito bem buildada pra passar esse aqui. Que a Diona ela consegue atirar no bicho que fica voando, né? O que é o esquema aqui? Seria usar essa equipe aqui. Ah, apesar que podia usar até com o Shingeki era melhor, né? Mas enfim, aqui seria o esquema do que? Se puxar esse aqui, escudinho obviamente, né? Apesar que aqui eu podia até colocar o Kazuha no lugar do... Ah, não dá, que o Kazuha teria que estar na outra equipe, né? Podia até colocar o Kazuha aqui pra baixar esse elemental, mas baixar esse elemental aquele bicho não importa. O que importa é o escudo dele que lasca. O que mata mesmo é aquele escudo dele, que é muito chato, que é de pyro, de eletro, né? Aí pra fazer o combo teria que puxar esse aqui. Aí teria que puxar o bagulho da Diona aqui e ficar batendo pro quebrar o escudo dele mais rápido. Mas tem que ter uma Diona muito bem buildada pra fazer isso, né? Que senão tem que fazer uma Diona pra dar dano mesmo. Diona DPS. Muito bem buildada pra dar certo. Que eu consigo derrotar esse bicho aqui no mundo de fora, no caso, sem ser no Abismo, né? Usando essa equipe aqui. Dá pra até passar dele. Ou podia tentar uma equipe... O certo seria usar um Novo Let, obviamente, né? Era ser um Novo Let pra passar do... Não do bicho dele, mas sim da outra parte, no caso. Em vez de usar o Nacional, eu usaria o Novo Let. Uma equipe específica do Novo Let pra passar. Só que eu não consigo usar essa equipe porque eu não tenho a ficha upada direito, não. Aí não tenho o que fazer. Nessa situação aqui, ó, o que seria a equipe ideal pra passar da segunda parte aqui de Ciscão da Fenda Nojento? O que era pra fazer? Era só usar o Novo Let praticamente, ó. Era pra passar usando essa equipe aqui, ó. O Novo Let, a Fischl, o Kazuha e o Zhongli. Era isso aqui pra passar. Da primeira parte. Essa equipe aqui dá pra passar, mas eu não tenho a ficha upada direito. Não tenho a ficha bem buildada direito e nem o Novo Let também lá. Aí na outra parte aqui era só usar o Rutal praticamente. Era só usar o Rutal com o Shingeki aqui, ó. Aí, ó. Toma uma equipe pra passar. Pronto, ó. Achei a equipe pra passar. Daquele cavalo nojento. Teria que ser essa equipe aqui. O Toma com no máximo, né? O Toma de ritual real, o Shingeki de selo de desolação, a Yelan de selo, aí eles tudo bufando a Rutal e o Rutal arregaçando todos os bichos, né? Aí nesse caso a Rutal no mínimo teria que estar um C1 pra ficar legal, pra passar da hora mesmo, passar de boa mesmo, teria que ter o Toma e a Rutal C1. Que aí dá pra passar de boa. Essa equipe específica. Que eu até tenho aqui.
Que essas duas equipes aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Controle nacional. Ou pode ser esse aqui, ou pode ser até o Kokumi junto aqui no lugar do coisa também, ou no lugar dele aqui. Já que não precisa usar escudo, não precisa de escudo, né? Dá até pra usar essa equipe aqui, ó. Fica até melhor com o Kokumi do que com o Zhongli. Pra passar da outra parte, no caso. Eu teria que ser essa equipe aqui, que a Kokumi é muito forte contra esses bichos, né? Que ela mantém a gente vivo. Era só usar a Kokumi. E ela também daria ressonância pro Novilete, né? Aumentaria muito do Novilete, porque o Novilete se escalar com vida. Dá até pra usar esse aqui, mas aí no caso seria um Novilete de Caçador de Sombras, a Ficha de Trupe Dourada, com a própria arma dela, né? O Kazuha de Sombra Verde e a Kokumi com o próprio dela. E com aquela história extraordinária do Caçador de Dragão, aquela que dá um buffzinho de ataque, né? Pra poder buffar o ataque dos dois aqui. Dá certinho pra passar. Mas aí que tá, o único problema é que eu preciso terminar de mudar os dois aqui pra zerar. Aí eu consigo passar. Eu posso até tentar usar a Diona ali pra passar daquele bicho, mas... Não sei. Tô muito confiante na Diona não. A Diona ela é muito boa, mas não nessa situação específica, né? Teria que ser uma equipe assim, mais ou menos, ó. Já que eu acho que o Shingeki seria até melhor do que o... eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o Shingeki aqui e colocar a coisa lá, né? É melhor. Eu acho que o Shingeki nessa situação é melhor, porque ele dá mais dano em... Como é um bicho único, no caso, alvo único, né? Então faz sentido usar o Shingeki aqui e a Yelana no Kawaii, no caso nacional. Aí seria uma Yelana Kawaii. A Yelana Kawaii aqui. Do Bennett. Bennett de Favones é Shang-Ling normal mesmo. Which opera shall we perform today? I can't wait any Essa longer. equipe aqui. O nacional só que Kailan no lugar do coisa aqui. Como é um monte de monstro ao mesmo tempo, né? Aí eu posso correr e marcar os bichos tudo Kailan, que aí ela dá até mais dano de ficar marcando os bichos. Gera mais partícula também. Acho que ela gera muito mais partícula que o Shingeki, né? Pronto, essa equipe aqui tá ótima para passar. E na outra parte teria que ser essa equipe específica aqui. Mas teria que estar a Diona muito bem buildada mesmo pra passar esse aqui. Vamos lá fazer a missão do Arconte. Depois eu testo isso aí pra gente fazer. Depois eu testo isso aí, bora lá na coisa mesmo. O que é isso aqui? O espírito do bully tá aqui. É uma grande coisa. Sabe de espírito de bullying nenhum, não? Apertei sem querer, não é pra ir na placa não, é pra falar com ela. Oxe, tô doido. Olá, Strauss, boa tarde. Dá até pra tentar usar uma Ganyu com Melt ali, mas a questão... Não, na verdade no caso da Ganyu eu podia até testar a Ganyu com Melt, mas o problema é a primeira equipe, pra enfrentar aquele cavalo marinho aqui, a Cabalasca, né? Que a Ganyu com Melt funciona, mas... Sem o Bennett é difícil, né? Porque o Bennett buffa muito a Ganyu. Esse que é o problema da equipe. Tipo, eu podia até tentar usar um Ganyu com Melt, mas fazer a Ganyu com Melt sem o Bennett é difícil, né? Pra passar da segunda parte. Fazer esse aqui sem o coisa é complicado. Teria que ser mais... nem dá pra ser Melt, né? Não dá pra fazer com Melt, porque senão fica assim como passar na primeira parte, que tá lascando a primeira parte. Teria que ter o Bennett junto aqui. O ideal do Ganyu com Melt é com o Bennett junto, novamente, né? Seria isso aqui, mais ou menos. Pra dar certo. Essa equipe aqui é god pra passar daqueles bichos tudo lá. Dos cão da fenda. Mal que lasca é a primeira parte, né? Que eu não tenho boneco pra passar da primeira parte.
Que na primeira parte eu teria que estar de coisa, no caso. Teria que ter alguém de para pra poder acompanhar a Yoime aqui. Ou pode ser a própria Diona mesmo. Teria que ser o ideal pra passar daquilo ali, teria que ser o Toma pra passar. Seria um Toma de ritual pra passar daquilo ali. Pra acompanhar, no caso, a Yoime lá. Que o Toma já é de par e ela de ritual também, né? E usa o ritual. Aí seria ele de selo, ele de ritual e o Zhongli pra dar uma moral pra gente aqui. É que eu posso até tirar, sei lá, colocar na Rida junto aqui pra dar um super florescimento, uma germinação, né? Ficar um negócio diferenciado. Pra dar um apoio. Ou então uma Mona pra dar um apoio moral aqui pra aumentar o dano que a coisa dá. Seria o Toma junto aqui. É, mas o problema é que eu não tenho Toma upado. Ó, seria mais ou menos esse aqui. Aí a Mono estaria pra bonificar a própria Yoime, né? E aqui no caso o Toma pra poder criar escudo e dar ressonância de paro pra Yoime. Seria uma equipe assim, mais ou menos, pra passar. Ganhe o Melt e o coisa aqui. Mas tudo isso aqui primeiro... Ó, pode ser... apesar que aqui dá pra ser Elan também, né? Deve até ser Elan junto, já que estaria com a Ganhe o Melt. Pronto, ó, seria uma equipe assim, mais ou menos. E Elan, Shingeki e o Toma. Mas o problema é que eu tenho que ter o Toma upado. O Toma tá no 65 ainda. Aí não dá pra usar por causa disso, né? Se não é CGG. Tem que terminar de pôr o meninão primeiro. Caramba, cadê a missão do Arconte? Eu até esqueci onde é que era. Não é pra ter errado. Calma aí. Ah, já tá ali do lado, não. Tá, vamos teleportar pra lá. É, o Kazuha é complicado, né? Você não tem o Kazuha também. Eu sofro também por não ter o Vem. É, eu podia usar só. Era praticamente pra passar da outra parte, era só usar o famoso time Morgana na segunda parte. E a equipe da irmã na primeira ela vai passar de boa. Aí depois na segunda as câmeras. A parte mais difícil é sempre a primeira câmera mesmo. Deixa eu lá falar com o Duque e continuar a missão do Arconte aqui. Vamos lá. Eu tô 20 minutos só falando e não faço a missão, não. Vamos começar a historinha aqui. Excuse me. I take it Mr. Fremenet's condition has stabilized? Of course. I wouldn't have left the infirmary otherwise. I've been expecting those two, but might I inquire as to the purpose of your visit, Miss Sejong? I wanted to check up on Miss Clarion. How are you feeling? Mostly fine, I think. If you don't mind, I'd like to perform another quick physical exam. It'll just take a few minutes. All right. Thank you for looking out for me. I'll take my leave for now, then. Well, want to explain yourself, Risley? Of course, but I'm not partial to the word choice of explain. How about enlighten? Where should I begin? How about you start by asking me any questions you have? You can start with whichever one you'd like to get answered the most. Then Paimon will begin. Did you know about Lenny's goals from the very beginning? No. I just knew they were Fatui operatives sent to the fortress by the Knave. As for their specific goals, I only figured those out as you made progress on your investigation. You managed to monitor and stay ahead of them even though you didn't know what they were trying to do? They came here with ulterior motives. I'm quite adept at discerning what that kind of behavior signals.
Initially, I thought their goal was just to investigate Child's disappearance. Linny suggested that I had deliberately let him escape, but in truth, I didn't really do anything special to help or hinder him while he was here. Everything he did, from finding helpers to leaving this place, he did on his own. Of course, it's inevitable that the Knave would make a big deal out of her fellow Harbinger's unexplained disappearance. I'm also quite curious about where that Harbinger went, so I figured I might as well let the Fatui do their own investigative work. All I care about is the answer. So you were hoping Linny's group would just do your work for you! You make it sound like that's a bad thing. Unfortunately, things didn't go as planned. I assume that Fremine has told you already, the ratio of primordial seawater around the fortress of Meripede is on the rise. The Forbidden Zone has always been Linny's target, and you got roped into that investigation after running into him. I began to intervene out of concern for your safety, and also to prevent the fortress from becoming entangled in more irksome matters. Are the rumors true? That you're also a former criminal? Now, why would you put it like that? Isn't staying here all day and serving as the manager of the fortress a kind of sentence unto itself? Another form of prison? I just happen to have some support from the rest of the inmates. That's all. Oh, right. Paimon wanted to ask, who invited Cloran down here? Me, of course. I paid her good Mora to come down to the fortress for some field work. As a champion duelist, Miss Cloran could be considered to be an independent party. I needed to find an exceptionally capable person to help me get through the impending crisis. And saving Fremine was part of that crisis? You can think of it like that, yes. Credit where credit is due, that boy is quite adept at diving. Had conditions not been as hostile as they were, he probably would have found the missing Harbinger already. That's not something you should be asking after. Neuvillette only asked you to investigate Child's whereabouts. All I need to prove to you is that the Forbidden Zone had nothing to do with the Harbinger's disappearance. That should be clear now that you've spoken to Fremine. But we've already uncovered that there's something wrong with the infirmary, and we've answered a bunch of questions that you threw at us. Isn't it about time that you answer our last question in return? You make a compelling case. Do you really want to know the answer that badly? Yeah, Paimon really wants to know. Even if the truth may not be pleasant? Follow me. E vamos lá seguir o primo da Diona, né? Que é o Wyrotsley, o famoso Wesley, primo da Diona, que ele é da mesma raça que a Diona. Haha. There's a hidden door here? And a whole basement behind it? Huh. You're pretty good at hiding stuff, Wriothesley. It seems you've forgotten just what kind of place the Fortress of Meripede is. Não, a gente tá teorizando sobre a Furina. Não, eu acho que a Furina é que nem o Vente, pô. Ela é fracote que nem o Vente. Ela só finge ser forte, mas não é forte não. Ela tava morrendo de medo da serva, né, da Arlequina. Apesar que eu também teria medo da Arlequina, né? Pô, ela com o nível... Só dela ser a quarta dos mensageiros do Fato, ela tá numa casa muito acima da outra lá. Pensa, o Vente perdeu pra... Tomou uma porrada pra Lassignora, que era a oitava. A Arlequina é 4, ou seja, a Arlequina é 4 vezes mais forte que a Lassignora. Por isso que a Furina tava em choque, né? Quem que não ia ficar em choque também? Provavelmente ela pode acabar perdendo pra Arlequino também. On the central plate. Wait, is there a secret mechanism or... Whoa!
This is the Forbidden Zone? Honestly, for a place so well hidden, Paimon sure doesn't see anything special. What a huge door! There are 3 such isolation gates in total. Generally speaking, I'm the only one who's allowed to go inside. Hence the name Forbidden Zone. Am I correct to assume you're going to run on back and tell your little Fatui friends everything? Well, Paimon wasn't thinking of keeping anything from them. Well, I'd advise you wait until you've seen the whole truth of this place for yourself before deciding whether or not to tell them. Esse negócio da Furina ter 2 personalidades eu acho difícil, hein? Eu acho que a personalidade dela que é diferenciada. So there's a switch on the side. Stand back. Whoa! They all just went up one by one. Go on, have a look. Vamos lá explorar esse lugar aqui que o Wyrotsley, né, o primo da Diona, abriu pra gente aqui. I've been interested in what lies beyond that gate ever since I assumed leadership of the Fortress of Meripede. Of course, it would be unwise to recklessly open it, but it'd also be risky and negligent to simply ignore any potential danger that could be behind it. The readings on that dashboard have not budged since the day when I first laid eyes on this place. But over the past year, the needle has crept upwards from its original position, likely because some parameter it's been tracking has changed, if only infinitesimally. Normally I would have ignored it, but I happened to have some free time when I noticed it, so I investigated. Any guesses what the reading could be tracking? Very reasonable guesses. I've considered both of those as well. Unfortunately, our dashboard is tracking something less ordinary. The temperature should vary with weather and climate changes, so for something that rarely shifts, the water pressure is more likely. We ran a few tests to increase the pressure from the outside, but the readings didn't change at all. Later on, a few more possibilities occurred to me, such as a potential connection with the primordial sea. I began to make a few preparations based on that hypothesis. Over the past few days, the needle has moved again. With that, and the symptoms that Fremine displayed after leaving the fortress, I can now confidently conclude that the readings represent the concentration of primordial seawater in the seawater nearby. The concentration of primordial seawater? But we're already under the sea! And that is precisely the problem. We're at the bottom of the sea, and now we're surrounded by toxic seawater. Somehow, primordial seawater got mixed in, and the concentration is steadily rising. Yes, that's very likely. But forget about the two of us. Not even Novelette knows where the primordial sea could be, much less where we could find and plug a leak. Oh. Seems like you've figured it out. I believe the primordial sea lies directly beneath this sluice gate. For some reason, the primordial seawater levels have risen significantly, and it's now very close to us. The indicators are now red. Although the gate still stands, some primordial seawater has already leaked out and mixed into the sea around us. If this continues, soon it will no longer be able to hold back the primordial sea at all. Yeah, you know what the legends say. If this place falls, then everyone in Fontaine will be turned into puddles in the span of a night. But that's just too weird! Why would the Fortress of Meripede be built right above a sluice gate for the primordial sea? Who built this place anyway? Your expression tells me you think this might be part of a vast, complicated conspiracy. To be honest, you might find the actual answer may be exceedingly boring. It's just that the secret of the Forbidden Zone had been long forgotten by the nation before I rediscovered it with my research.
There's no single founder of the Fortress of Meripede in any traditional sense. What we know about its history has been left to us by the people who used to live here. When the previous Hydro Archon, Egeria, ruled the land, all convicted criminals from Fontaine were exiled. The people drove the criminals away like a wolf pack chasing away the banished. The criminals received no sympathy of any kind from the people. They were exiled to the desolate seaside, where they experienced only pain, struggle, and the bone-chilling cold. Some of them began to repent, and prayed to the Hydro Archon, asking if there was still anything they could do. The Hydro Archon took pity on them, and said, "You may go guard my secret, deep underneath the waves." And so, leaning on the power of the Hydro Archon, they gathered underneath the sea and began to build a fortress. They became a community down there in the deeps, and over the years helped it to grow. As the number of exiles increased, more and more people joined the community. When the first group of exiles died, they left the yet unfinished fortress to their successors. The Hydro Archon continued to lend her support, allowing the fortress and what it stood for to continue growing ever larger. Before long, this dark underwater fortress became the sinner's only home. And with that, the people here stopped referring to the fortress as a prison. They saw themselves as repenting sinners who would regain their freedom once they had sufficiently redeemed themselves. But as time went on, people also realized that the fortress was a lonely place. Once they had gotten used to life here, they could no longer feel comfortable living in the overworld. Once they had finished serving their sentences, some people left and some others chose to stay. They'd find some idle position and let their withered souls fade away with the ancient secrets of the past. After many, many centuries, few people still remember the reason for the fortress's founding. Now they just see it as an integral pillar of Fontainian society, as the place where criminals deserve to be sent. Now and again, researchers manage to break one law or another and live out their days in the fortress. I learned all this from an elderly historian. Everyone else just thought he'd made it all up. But now you know every part of that history is true. Indeed. That's just as the prophecy says. If this gate fails, then everyone will be dissolved into the sea. To be frank, not really. But sadly, that hasn't stopped this prophecy from proving all too accurate. Prophecies are troublesome things. Just hearing one will create the first wave of panic. Seeing signs of it will bring about the second, and actually witnessing it in real time, the third. Let's go somewhere else. I want to show you something. This is it. Your Grace, perfect timing. The results from our last round of experiments have... Wait, Jurier, he's not alone. Huh? Lorvine and Jurier? No need to panic, you two. I've already told them about our plan. What? After you warned us not to tell a single soul about any of this? I'm skeptical as well. Are you sure they are trustworthy? The results speak for themselves, don't they? These two may already know more than you could ever imagine. All right then, if Your Grace insists. They seem harmless enough, so I'll trust them for now. Well, how about some reintroductions? This is Jurier, one of the highest-ranked researchers from the Fontaine Research Institute. He used to work under Edwin. I trust that you've heard of Edwin? Well, good. Saves me a bit of time explaining. Edwin's main areas of research were archaeum and gravimeters. As his assistant, Jurier is quite familiar with them as well. I hired him to be my technical consultant. You want to blow up the Fortress of Meripede? Ah, what a lovely idea. I'm already imagining it in my head. Gotta admit, I'm tempted as well.
Guys, focus! Focus! That taskmaster over there is Miss Lorvine, and is also one of my technical consultants. While Jurier used to be Edwin's assistant, she used to be Jurier's assistant. Ooh, are they together? See, everyone keeps asking this question. Are you too sure you're not a couple and just using your work as a convenient cover? Your Grace, I am not in a relationship with this man. If I dated her, I'd officially be madder than Edwin. Jeez, forget I said anything then. Follow me. Whoa, there's another door that goes right up. Your constant amazement makes it seem like the fortress can do anything. But Paimon really thinks everything's super cool. Well, let's spice it up a bit. And here you go. What a huge ship? This is also a production zone that Paimon's never seen before. What's going on? How much do you know about Fontanian history? Not much at all. Well, then maybe you haven't heard the story of ancient Lemuria. To give you a quick rundown, Fontaine used to be ruled by the Lemurian dynasty. According to legend, the Lemurian king Remus came to this land after being inspired by divine revelation and found the seer Sibila, who had taken on the form of a golden bee. Taking the golden bee with him and riding on a huge ship, the Fortuna, he created his nation above the surging waves. He called his nation Lemuria, and used the Fortuna to incessantly search for new tribes and islands, calling on them to join his empire. There's a ship in this story too? Where there's water, there'll be ships. People believe that hope can always be found at the end of a voyage. Do you believe that too? To a point, I think. As you've already seen, I have a whole factory's worth of labor, materials, and technology at my disposal. Certainly can't hurt to give it a try. So the moment I began to speculate that the primordial sea might lie underneath the gate, I also began this project. Were you inspired by the legendary Fortuna? Maybe. Fontanians need something to hold on to cope with the impending disaster. Were the workers to find out the truth behind this ship, riots would destroy the fortress faster than any catastrophe. As the fortress's administrator, I'd never make such a reckless call. Alright, that's enough talking for now. I'll need another 3 cups of tea to soothe my throat. Do you have any other questions? Seems like you're good. Come on, I'll take you back. I'll leave you here for now. Oh! No worries. But don't forget, it's up to you whether or not you want to... Yeah, we'll put a lot of thought into it for sure. Great. I look forward to what... Eita, que doideira. Essa teoria do mar primordial aí, eu acredito que se acontecesse essa catástrofe, só o Novo iria sobreviver, né? Porque ele é o dragão de ar, então ele não é afetado pelo mar primordial. Então agora todo o resto tá lascado, né? Que doideira, pensar que tem tudo isso aí debaixo da fortaleza, né? E o nome da antiga Arconte é Eleja, pelo que ela falou, né? Eu pensei que seria o Eleja pra fazer referência à arma do vento lá, o Eleja do suspiro final. Eu falei, tipo, agora por isso que teria o nome daquela arma seria a própria Arconte Hydra, o nome dela seria Elijah. Mas não, é outro nome.
Ah, que pena. Antiga Arconte, no caso. Welcome back. Do you want a cup of tea? How can you be so much like Risley, always drinking tea? Huh. Actually, now that you mention it, I just remembered something now. While I was sedated, I could still barely hear two people talking next to me. They were discussing everything, from the leaves to the water and even the teacups themselves. Must have been Risley and Sejam. Yeah, I heard one male voice and one female, so it should have been the two of them. They really were just talking about brewing tea. I really can't make sense of this place. So, Traveler, Paimon, were you able to learn anything from Risley? Yeah, he explained everything. Very well. Then, would you mind checking your answers against my speculations? Yeah, I took the time to rest, so I'm feeling a lot more relaxed now. Nobody else is around, and Miss Sejam is also busy with something or other. So let's just talk here. All right, then I'll posit my theories. I asked myself 3 questions. Firstly, why was Fremine affected by the primordial seawater? It was because he dove into the sea. My theory is, the long-lost primordial sea is probably very close to the fortress of Meripede. Ooh, he's good. He got that right on the first try. That's our Lenny. Secondly, Risley's attitude changed dramatically during the course of our stay here. He ignored us completely at first, then suddenly roadblocked us. Why? I spent quite a long time thinking about this. If he has been monitoring the Fatui since the very beginning, he probably ignored us at first because he was hoping we could find Master Child for him. What's more, the Fortress of Meripede is not part of Fontaine's court system, nor does it report to Udex Nervulet. Risley is basically the king of a no-man's land. As long as the fortress doesn't do anything about Master Child's disappearance, Father can use it to pressure the Fontaine authorities. And while the two factions are pitted against each other, Risley will be free to move between the parties of interest. If I had to guess, he probably has something that he's working on himself. It's likely related to the secret of the infirmary, but I just can't think of what it could be. You're super smart. Thanks so much. Then finally, there's the last question. If Risley does have a plan, what could it be? All I know for now is that his plan probably has something to do with the changing nature of the seawater. He's even gotten Cloran to help him out. That can't be the full extent of what he's doing. There's probably a secret passageway behind the block in the infirmary, and there's something big in the fortress that most people here never get to see. He has a bargaining chip, and it could be important enough for Father to deal with him directly. I don't have enough information, so I have no idea what his chip might be. But let me guess. You have the last piece of the puzzle. I can't believe it. The sea will engulf everyone. Just like the prophecy said. Could Risley have wanted to meet Father to figure out a way to deal with this crisis? If you remember, I once mentioned that Father sees the House of the Hearth as her base of operations, and she truly wants to resolve the crisis. But how could Risley have known that? Or perhaps he didn't know, and just wanted to bring Father over to his side? Which could be why he said he just wanted to negotiate. Yeah, that makes sense to me. I understand your concerns as well, Traveler. I'll figure out a way to pass this on to our Father. No matter what, we're on your side. The two of you have already aided us far too much. We probably wouldn't be standing here right now if not for you. If you ever need anything else going forward, please come to the House of the Hearth at any time. Though you may not share the sentiment,
After all that we've gone through together, the three of us basically see you as family now. You have my gratitude. Thank you for protecting Lenny when it really mattered. And thank you for sharing the secrets of the fortress with us. We didn't think you were going to do it. Why are you being so formal all of a sudden? Paimon's hungry. Oh, you've done so much already. Go get some food. Alright, then we'll catch you guys another time. Eu nunca imaginei que os subordinados da Arlequina seriam amigo do Trevor, né? Ser amigo deles. Uma coisa inesperada. Subordinado não, filhos na verdade, né? Subordinado e filho da Arlequina. Seria o amiguinho do Trevor. Vamos lá direito. O pessoal adora um chá. Se chamar o Zongli aqui, aí pronto, virou a festa do chá. O Airotes, Clorin de Zongli, a turma do chá praticamente lá. Eu tava esperando o Zongli chamar a Arlequina pra tomar chá, né? E faria muito sentido, porque o Zongli é velho, adora um chá, então... É que ele é tão poderoso que realmente ele conseguiria fazer isso, né? Porque ela não é essa desafiando o Arconte no X1, né? Que aí também não é pra tanto. Ela não iria peitar, no caso, ter coragem de peitar praticamente, não. Só lembrando, mesmo ela sendo a quarta, lembrando que pelo que a Narida falou, os três primeiros Fatui, eles conseguem, praticamente são uma ameaça para a vida dos Arcontes, né? Os três primeiros, no caso. Que aí seria o Capitano, o Doutor e a... It's time for dinner. Welfare meals now being served in the coupon cafeteria. Come on, let's go pick up ours as well. Traveler and Paimon, over here. Are you here for dinner too, Miss Sejam? And I'm taking the opportunity to prepare Miss Cloran's dinner as well. Huh. You're right. She's actually sitting in the fortress cafeteria. What would you like to eat? Yep, you can. I've already talked to our chef, Mr. Wolsey. It's all on me today, so you can get whatever you'd like. Me too! Don't forget Paimon! No problem. Just leave it to me. So delicious. Paimon's so happy. Paimon wants to feast like this every day. Feeling full yet? How's the food? Delicious. I'm so glad to see you all so happy. Oh, see, the expression on your face just now? But the muscle here just moved, which suggests that you're feeling quite relaxed at the moment. Sejam, do you do this to help your patients or to better understand human beings? A bit of both, I suppose. I'm a Melazine, which means I'm very different from human beings. I must know what you're thinking if I want to take good care of you. You're really good at taking care of people. Even though you're so short, you still talk and act like an older sister. Really? You're reminded of an older sister? That's great to hear. Oh, and what did you mean back in Risley's office? When you said that you were protecting Lenny and his siblings as well? Oh, that. I just asked His Grace to look out for those children, especially that diver boy. I was getting a bit worried after hearing that something was wrong with the water. Thankfully, Clorand is very strong and managed to save him in the nick of time. His Grace also sealed the pipes after Clorand left, to make sure that Lenny wouldn't impulsively chase after his brother. Although the path was blocked, we still stationed some guards there to stop anyone from approaching. They were instructed to only open the door once Miss Clorand had returned. Oh, and I was keeping an eye on Mr. Lenny as well. We had to press him, but we couldn't allow him to be in any real danger.
You were all super considerate and really thought everything through. It's just what we do down here at the fortress. At least this has been His Grace's style for as long as he's been the leader. Oh, I really wish Monsieur Nervula would come down here more often too. I feel like he'd like it here, with all the darkness and chaos. Get a good night's rest, you two. You both worked very hard. Ah, igual eu tava falando que os primeiros... Quer dizer, os 3 primeiros do Mensageiro são uma ameaça por Arconte, né? Igual a Narida falou lá. Que é os 3 primeiros seriam o Capitão, a Columbina... Quer dizer, o Capitão, o Doutor e a Columbina, né? Que é o 2 e o 3. Acredito. Mas como o Doutor foi nerfado, então provavelmente os 3 primeiros vão ser o Gisser, né? Que é o chefão deles lá. O Capitano e a Columbina, que são os 3 primeiros. Já que o Doutor foi nerfado, então provavelmente o Doutor já não é o segundo, né? Que ele foi nerfado pelo Arconte dentro, né? Vou falar com a Clorinde aqui. Ah, it's you two. How's dinner? It's all right. Miss Sejwin really put in a lot of effort. So we heard that Risley invited you to come down to help, and you saved Fremonade too. Oh, it was child's play. Still, Paimon didn't know even champion duelists could take on side jobs. Oh, and why aren't you eating with Sejwin and the Duke? Won't you get bored eating by yourself? Miss Sejwin was with you, and the Duke has business of his own. Actually, didn't Navia say that you went out for dinner with her as well? Yeah. First time in a long time. First time in a long time? So you mean you've gone out to dinner with her in the past? In the past, yes. You seem to be enjoying yourselves here. Things will be getting messy at the fortress soon. Don't run around unnecessarily. Vamos falar com a Clorintes. Nossa, a Clorintes tem uma mecha de cabelo azul, né? Que estranho. Que o cabelo dela é igual da Ryde, né? Igual da Ryde e da Sarah, só que ela tem uma mecha azul na ponta. Vamos subir lá. É que os personagens que tem essa mecha diferenciada sempre são os Arconte, né? Tem uma mecha de cor diferente, ó. E o Novo porque ele é o dragão de Aida, né? Então provavelmente ele também tem que ter mecha porque ele é diferenciado, né? Sempre são os dragão e os Arconte, pelo que dá a entender aqui. Tem essa mechazinha na cor diferenciada do cabelo. E a Cloringe também tem uma faixa azul no cabelo. Isso é estranho. Vai ser legal quando eles lançarem os outros dragões também, tirando o Novo né? Lançar o Apep, né? Que o dragão de Den, nossa, tá dando uma hype absurda. Principalmente o Apep e o Asdahar, no caso, que é o de gel. Os outros dragões. Vai ser bem maneiro. So much has happened. Paimon just feels absolutely exhausted now that she's finally relaxed. Paimon's super sleepy. Are you sleepy too? Delicious. Paimon wants seconds for free. Out of my way! Get out of my way! What happened? Why is everyone running? No idea, but something must have happened. Stop asking! Who's yelling? Paimon still wants to sleep. Eita, nós vamos lá que na emergência. Emergência?
No time to explain, mate. Goodbye. Hey, wait! What's wrong with these people? They won't even talk to us. They're here! Yeah! There you are! Oh, thank goodness! We're still in Lavaroon. Do you know what happened here? We came here especially to inform you. Something seems to have gone terribly wrong just now. His Grace is telling everyone to evacuate and get out of here. Lavaroon was saying you two are new here and you don't have many friends, so you might slip through the cracks. Haven't you heard all the stories like that? An evacuation is successfully completed, yet you only find out once you do a head count that 1 or 2 people are missing. Wait, weren't you the one who brought that up? Why is it suddenly my idea? Hey, shut up! Okay, whatever. The point is, you should come with us. Yeah, he said to get as far away as possible, upwards and outwards. Oh no, it can't be that thing! Whoa, wait, what? What? Hey, where are you going? We have to go find the Duke! You two just go and get out! Go on without us! Hey, hey! Be careful! Attention, please evacuate upwards and outwards, upwards and outwards. If you're already at the topmost layer, then try to move as far outwards as possible. Attention, please evacuate upwards and outwards, upwards and outwards. If you're already at the topmost layer, then try to move as far outwards as possible. Attention, please evacuate upwards and outwards, upwards and outwards. If you're already at the top... They're here. Just like I said. We have it! You're just in time. But be ready to run. Three, two, one. This won't hold it for long. Find Neuvillette. Tell him the defenses are about to collapse. Then what will happen to you? Until he arrives, we're the last line of defense. The gate. How long do you think it'll hold? That depends on us. Tem que chamar o homem, né, mano, pra resolver. Ele é bravo demais se chamar ele. Ele não consegue controlar a água do mar primordial. Eita, né?
Não querendo chipar eles dois, né? Mas se eles realmente for um casal, meu amigo, esse casal é um casal mais bravo que eu já vi no jogo, né? Realmente, que casal bravo, véi. Mas casal que eles dois, só o Shingeki o Shang-Li, não, só o Rutal com o Shingeki, né? Pra fazer um casal mais bravo que os dois aí. Neuvillette, why are you here? Traveler, I need you to head to the Opera House immediately. Farina will soon be meeting with the knave there. You must protect Farina, and make sure she doesn't spend too much time alone with her. Will do. You have my sincerest gratitude. Será que a gente vai ter aquela famosa treta igual da La Signora com o Vente, velho? Aconteceu a mesma coisa? Look, there are a ton of Fatui and Palais Mermonia people over there. The knave is probably here already. We need to hurry. Are you two the traveler in Paimon? Monsieur Neuvillette has left instructions. Please follow me. Though I'm sure he's already explained, this should be a mostly cordial conversation, unlikely to give rise to violence. But it would be most appreciated if you could protect Lady Farina to the best of your abilities. Oh, so you two are the honored guests Miss Farina mentioned. Of course, of course. How could they not attend a meeting such as this? I must always have 2 or more guests at my dessert table. Otherwise, the occasion would be too lonely and unbecoming of my station. It is my pleasure to make your acquaintance, traveler. I have heard much of your accomplishments. I am the Knave, one of the 11 Fatui Harbingers. I've already prepared seats for you. Come, sit beside me. Perhaps you two are unaware of how Miss Farina and I do things. You see, we actually recently agreed to get together for tea when we had the time. See this? This is a limited type of confectionery that Miss Farina simply adores. There are only 16 slices sold every day. Here, why don't you and Paimon have a taste? Traveler, what do you think of this cake? That's good to hear. So what Child said was on the mark after all. You do share a taste in desserts with Farina and I. I wonder how he's doing nowadays. You must have heard, right? He's suddenly gone missing. I'm really worried about his safety, you know. Here's to hope. Since we're talking about him, I feel like I should add something. His martial prowess really looked certainly pretty impressive, yeah. Oh, so you're also familiar with his aptitude for fighting, Miss Farina. Oh, right. I almost forgot. Child was subdued by Udex Neuvillette right in front of you. Against ordinary people, my colleague would never be on the back foot. But alas, he just never imagined he'd run into such a person. I must express my admiration for Monsieur Neuvillette.
Coming from you, that's not surprising at all. But I thought you would be happier to hear the news. Of course, but it's still a bit of a shame. You see, I would have been far happier had I received this news somewhat earlier. As you well know, a long time has passed since Child disappeared. Well, in any case, there's no need to worry. We know for sure that Child is still alive. Oh, and just how do you know that? Because we found evidence that proved he left the Fortress of Mirabede. And where did he go after leaving the fortress? Well... The Fortress of Mirabede lies deep beneath the waves. Unless he pranced right out of the main gate, he must have had to swim for it. Do you have any proof that he surfaced safely? Ah, that is good news at least. His sister Tonya sent a letter to Fontaine not too long ago. Since he was unfortunately unavailable, I picked it up on his behalf. Do you have any idea how he usually writes back to his family? Dear Tonya, your letter made me feel like we were still enjoying our time in Snezhnaya together. I'm currently admiring the scenery on the streets in front of the Opera House. Is it something like that? All letters tend to follow the same few formats anyway, right? As long as the contents are accurate, it doesn't matter so much how it's written or how it's worded. Hold on. The water in the teacup is shaking. I suppose this is also a sign of things to come, Miss Farina. Huh? I don't quite understand what you're trying to say. Have we entered into the next stage of the prophecy? My thanks to you both. I will take it from here. Sure you don't need a hand? Quite sure. Wow. So, what's your secret, huh? Let me guess. Nah, who knows? Maybe it's just your sense of responsibility. Sounds about right. Day may come when the prophecy is fulfilled, and the waters burst forth. But it is not this day! This ancient power could easily obliterate an entire race. A tsunami of fury would unleash endless catastrophe. Forgive me for overruling it.
All right. Seems like the problem inside has been suppressed. Let me guess. We're safe for now. Indeed. But only for now. I win this bet. You owe me a present. Very well. It was indeed just as you said. You made a bet? We made a bet on the size of your entourage. Cloran thought you wouldn't come down by yourself. I figured you would have at least brought a few people along for appearance's sake. It appears I underestimated just how confidential the mission was. Shouldn't you have gotten used to confidential missions by now? That's just how the courts operate. So what gift must the loser give? Tea? He already has tons of tea in his office. I'm thinking about a set of legal codices. That wouldn't happen to be a dig at my lack of legal awareness, would it? Well, I'm sure His Grace doesn't consider the fortress to be outside the law. I was under the impression the residents of a place like this would be uninterested in the legal codices. That was obviously a joke. Anyway, you've still got some unfinished business to attend to in the overworld, correct? No need to stay here if you have a pressing matter. We all know you can't leave Palais Mermonia for long. Thank you. I hope everything went smoothly with the Fatui Harbinger. I must say, we've spent long enough playing house. Miss Farina, as the Hydro Archon, I am sure you understand the exact meaning of the phenomenon we just witnessed. Or should I say, that's what I originally thought. But looking at your expression... What are you trying to say? At this point, I don't think there's any more need to speak as diplomatic representatives. Allow me to speak to you now as just a Fontanian. You know the prophecy by heart, and also that every part of it is being proven true. Yet, here you are relaxing, drinking tea, and eating desserts as if it's all nothing more than a few stray bugs in your garden. Do you really think that's acceptable? The prophecy's hanging above our necks like a guillotine. Every faction is looking for a way to either avert the disaster or save their own. Even the orphans of the House of the Hearth have devoted everything to saving their homeland. But you? It beggars belief just how nonchalant and carefree you have been. From the very beginning, you, the god Focalor, you have utterly failed to take action. You're wrong. I've never ignored the prophecy, nor have I just been passing the time in self-indulgence. Retract your accusation and stop doubting the wisdom of the gods with such absurd conjectures. I am not alone in my doubts, you know. All the children of Fontaine may be harboring the exact same thoughts right now. Oh, great Hydro Archon. How are you going to save them? Save us? How are the people you've sworn to protect supposed to survive in a land that will soon disappear beneath the waves? I have my ways, and I've been working on them for all this time. Even if you look down upon me, you have no right to judge me. Fontaine will be saved. Even if I still cannot see the true future right now, as long as I continue on as I am, I will be able to hold my head up high. Then I ask you, Miss Farina, just what have you been working on? Where can we see it, and what is it doing to help?
My machinations are just like the prophecy itself. They will only reveal themselves at the fated time. It is just that beings like yourselves are unable to perceive them as of yet. I see. As a god, the proof of your labor always lies beyond prying mortal eyes. Allow me to be so bold as to ask another way. Would it be possible for you to tell us the parts of your plan that are not confidential? Such as your emergency response plan for the impending disaster? An emergency response plan? Oh, that look in your eyes. Have you not even prepared one of those? The emergency response plan is also strictly confidential. Then allow me to jog your memory. Miss Farina, what is the purpose of your Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal? And what do you plan to do with the massive amounts of indemnitium that has accumulated over the years? The Oratrice? It's just like it appears to be. So you also have no idea. If I'm not mistaken, someone's using it to prepare for something. But unfortunately, it would seem that someone is not you, Miss Farina. I first caught wind of this when Linny tried to investigate the Oratrice in the Opera House. You see, even just getting close to the core contaminated him with an extremely large amount of indemnitium. But even if that had nothing to do with you, then what could you possibly be working on, oh great Hydro Archon? Oh, right. I almost forgot. Udex Nouvillette is not at the tea party with us today. Miss Farina, I suppose you must have ordered him away to take care of some troublesome business. Yeah, yes, that's exactly right. Please keep it a secret for me. Of course I will. Although, I must say, Miss Farina, you seem quite insecure without the Udex by your side. Oh, very well. Let's stop that conversation here. There are still a few slices of cake left, so please, help yourselves, everyone. Traveler, I heard that you were recently commissioned to handle a few matters on behalf of the Udex. Why don't you take an extra slice of cake? Those who work hard deserve gratitude and praise. You too, Paimon. Thank you. Paimon will take you up on that offer. Oh, Paimon's super full. That cake was great. If it's on my tea table, it must be of the highest quality. Yes, and we must thank the knave for bringing these over as well. You're welcome. I'm sure the cake also felt greatly honored to be featured at Miss Farina's table. And I was merely catering to Miss Farina's tastes, seeking a chance to chat over tea. It is getting late. Why don't we call it a day? There are still a few matters that I need to take care of, so I must take my leave now. Very well. We'll end it here. Mind seeing me off, Traveler? We could use the opportunity to discuss Child before I must be on my way. Paimon's coming too! The tea party turned out to be even more difficult than I'd imagined. Why are you looking at me like that? Is something the matter? Aí, pessoal, como eu tava teorizando e falando, eu acho que a Furina realmente é que nem um Venti, hein? Ela é fracote. Provavelmente ela é fracote que nem um Venti. Ela só finge ser aquilo que ela não é, praticamente, lá. Acho que quem realmente é o Arconte Hydra é o Nouvillette mesmo. Ela provavelmente deve ser Arconte por título, que não Venti.
Não deve ser tão poderosa assim, não. Pra serva peitar ela dessa forma, não. Tô quase certeza que ela é fracote que nem um vente. Vamos lá falar diretamente com a Arlequina dela. Nossa, eles estão dentro da casa de ópera. Eita, agora que eu percebi. Agora a gente quer resolver o negócio do Shield, né? Pra saber o que aconteceu com o Tartaglia, pô. O Tartaglia sempre foi amigo da gente. Pelo menos o único membro do Satui que se salvava literalmente, né? Ele era vilão, mas era amigo da gente. Vamos lá falar com ela direto. I'm glad that you were willing to come with me. Of course, Child was just an excuse. I have no interest in your dealings with him. That's what Paimon thought. You lent your aid to the children of the House of the Hearth. As their father, I would like to express my gratitude. Do I look like an irresponsible father to you? The House of the Hearth is very important to me. You should know that I care deeply about my children. That was all. Formal topics should be discussed in formal settings, and informal topics in informal settings. I know you just returned from the fortress of Meripede. Relax. I have no intention of trying to get anything out of you. Linny, Lynette, and Fremine are still there, and I trust their judgment and abilities. They've all been working very hard and have always done all they can to fight back against anyone who tried to stop them. Especially Linny. You mean Wriothesley. He's a tricky one to deal with. It's unfortunate that Linny's so eager to prove himself that he can't learn to rely on others, including me. By the way, and you can just consider this a bit of idle gossip, but what's your impression of Furina? You are outside of our disputes, and the freest person in all of Fontaine, able to move around most easily. Allow me to share my perspective with you. And that's everything that happened during the trial. Master Child was declared guilty and immediately transported to the Fortress of Meripede. Didn't he say he was coming here on vacation? Does he not feel an ounce of shame for all the trouble he has caused? Forget it. He did give us an opportunity. I will be meeting someone shortly. Do you require help with any preparations? No need. I will take care of it myself. I need to meet with Furina, the Hydro Archon. She is at the heart of Fontaine. But what's fascinating about her is that she often seems more like a celebrity than a working Archon. Oh, come over here, you little critter, you! You dare to run from me? Stop right this instant! My goal is just to discover the location of the Gnosis. But I didn't expect the chance to approach Furina to be handed to me on a silver platter. This is so easy, it's actually making me a bit suspicious. Anything left unguarded is usually just bait. But no one will blame someone for taking the bait. After all, from the moment it was attached to the hook, the bait is meant to be sacrificed. It's just as I guessed in the second before I struck. The Hydrognosis is not currently held by the Archon. In fact, this Archon doesn't seem like a god at all. And I sense that she's under some kind of curse. Who are you? And what are you trying to do? Please don't kill me. I'm begging you, please. The fear in her pupils is genuine, so perhaps she's not bait after all. Either way, targeting her has lost all meaning. I left the scene with ease. Nobody came looking for me, and nobody could serve as a witness to my near assassination of Focalor. I suspect even Furina dares not mention this incident to anyone. Not long after, my informants confirmed what I had guessed.
After returning to her quarters, Farina quietly cried alone. She was so scared that she could not sleep that night, nor could she even bring herself to eat her cake. There's no doubt that there's something wrong with her. I began to entertain the possibility that she is not the true Hydro Archon. Perhaps Iudex Neuvillette is actually the genuine article. I have to find the Gnosis. If the Neuvillette hypothesis is correct, he is probably in possession of it. Alternatively, it might have been hidden in a place that's hard for ordinary people to access. Yes, Father. My dear children, please speak. News from the Fortress of Meripede. Master Child has gone missing. On top of that, the contacts and guards we bribed at the fortress have all gone quiet as well. Probably the handiwork of that Wriothesley. I'm afraid so. This is a good opportunity. The value of a Harbinger is much higher than most would imagine. We now have an excuse to exert diplomatic pressure on the Fontaine authorities. Set up a meeting for me. I would like to meet the Hydro Archon and Iudex Neuvillette. Oh, and I have an additional mission for you three. Yes, Father. Tartaglia's disappearance was not a part of my plan, but I can use it to make a breakthrough. With this as my excuse, I can ask for an official audience and continue my investigation of Farina and Iudex Neuvillette. The initiative belongs to the House of the Hearth. My wish to investigate the Fortress of Meripede will be a front. Linny and his group will be responsible for the actual intelligence gathering. You should know the rest. Linny's group is quite close to you, so they wouldn't have hidden anything from you. You attacked the Hydro Archon? It wouldn't mean anything, even if you shouted it from the rooftops. After all, even Farina herself is still pretending that nothing of that sort ever happened. Alright then. I've now had 2 chances to enjoy tea with Farina. I have to say, the leadership of Fontaine is even more inscrutable than I had imagined. I once surmised that Iudex Neuvillette must be the Hydro Archon, but now, that doesn't seem right to me either. I am a servant of Her Majesty the Tsaritsa. Over my years of service, I've learned how a real Archon conducts and carries themselves. Whether Iudex Neuvillette or Farina, neither fits the bill. It's hard to imagine either of them as the Archon. Of course, that is all just how I feel. Gut feelings often do not require justification. It is, however, quite amusing to me that after all my years working in intelligence gathering, I've come to realize I am at a complete loss regarding the identity of the god of the land of my birth. Don't you think Fontaine is quite intriguing? A catastrophe looms, yet many secrets have yet to rise to the surface. It looks like Fontainians will have no choice but to save themselves. Ultimately, though, one must survive in order to do anything else. Should the need arise, I would be happy to cooperate with you. You don't need to commit to anything right now, of course. I have a feeling that the situation will continue to evolve, and as your name is often connected with noble deeds, I'm sure we will work together someday. He certainly returned quickly. You must want to catch up with each other, so I'll leave you to him.
Neverlet, is it over? For now, yes. But this issue will prove quite thorny in the long term. I'm concerned that sooner or later the prophesized events will occur. Thank you for protecting Furina. To put it simply, I used my power to force back the primordial sea and reseal the sluice gate. So as expected, the knave has turned up the pressure on Furina. She's trying to feel her out, though I'm still unsure as to her motives. Permission granted. Whoa. It can't be that you're the real Hydro Archon, right? But that's just a speculation on our part, though. You can't tell us? Then that's okay. We can talk about something else. We won't try to force you. You guys in Fontaine are super strange. If by the phrase, you guys, you are referring to Furina and I, then although I'm not sure just what you are trying to imply, I must clarify that I do not share her positions on a multitude of topics. I believe so. The fortress has a long and complex history. It has seen much grief and suffering. And now, another catastrophe will soon be upon us. I mourn this turn of events. Huh? Why is it raining all of a sudden? You may be closer to the truth than you think. Oh? And what are you thinking? The dragon of... what? Huh? Please do not be so surprised. Furina? My apologies. We were just guessing randomly. We didn't guess right, did we? You're not actually the dragon sovereign of water, right? Well, if you don't want to confirm or deny... You guessed correctly. I sincerely hope you'll be able to keep this a secret for me. Right, of course. We'll definitely help you keep it a secret. There's still something Paimon wants to ask you, though. Please, go ahead. Well, if you are the dragon sovereign of water, and you were able to force back the primordial sea from the fortress, then since Fontaine's prophecy is all about seawater, couldn't you just use your power to solve the crisis? None of the currently living dragon sovereigns in the world, myself included, possess our full dragonhood. They say that when the first usurper arrived on Tivat, they seized a part of the dragon's power. Today, that stolen power is the basis of the Archon's authorities. There are 7 elemental Archons and 7 matching dragon sovereigns. The dragon sovereign of water who lived through that era perished a long time ago. As their successor, I know far less of that part of our ancient history.
In any case, I believe I will not be able to do much unless the Archon disappears and returns their elemental authority to me. Given the status quo, however, I would recommend finding another way to deal with the prophecy. Oh, so even you can't solve it. I still have some urgent matters to attend to at my office. If you have any more questions regarding ancient history, you are welcome to discuss them with me at a later time. Please go right ahead. There's a place that Paimon wants to go too. Traveler, why don't we pay another visit to the Fortress of Meripede? Paimon is a little worried. We'll see you another time. Take care. E confirmada a teoria, pessoal, ele realmente é o dragão de Hydro. Se cada Arconte elemental são 7, então existe 7 dragões, né? Ele é o de Hydro, então. Ele não é o Arconte, obviamente, né? Apesar que ele parece muito mais Arconte do que a Furina, né? É que, como eu suspeitei, a Furina que é fracote mesmo. Então a Furina é tipo que nem um Vente. Agora tá explicado. É tipo como se ele fosse o Devalim e a Furina fosse o Vente, né? Isso explica por que ele tá tão preocupado e por que ele tem a conexão com ela direto, né? A conexão que eles têm praticamente. De Arconte e dragão, praticamente. Cada dragão, quer dizer, cada Arconte tem o seu próprio dragão, provavelmente. Igual o Paimon falou. Que doideira. E uma coisa interessante que ele acabou de falar também é que pra poder resolver essa crise a Furina teria que morrer praticamente, né? Teria que desaparecer e entregar o poder de volta pra ele poder resolver. Mas esse meu seria meio paio, né? Meio muito errado, né? Que senão a coitada da Furina teria que ir de base pra poder resolver a crise, pô. Aí não, né? Teria que ter outra forma pra resolver isso aí. Ele não é o primeiro dragão, então. Ele tem um segundo dragão, provavelmente. Ele é tipo o sucessor do primeiro. Que o primeiro dragão que tá no início da história lá de Teyvat, né? Que tinha os dragões. Que já existiam os dragões. Depois chegou esse usurpador que ele chama, né? Que criou os deuses, entre aspas. Seria o deus mais forte de todos, né? Pra poder entender. Mas sei lá. Aí o próprio jogo tem que explicar a origem também, né? Será que a missão já tá acabando? Vamos falar aqueles dois aqui primeiro. You guys are back? You guys didn't get caught and thrown back down here, right? Huh? No, not at all. And here I thought you'd managed to escape from jail during all the commotion. I held you up as legendary jailbreakers, but now you're telling me you just never left? We're sorry, but we just had some business to take care of. All right. There's no need to get caught up in the details. We're just relieved to see you. He was super worried about you, you know. Hey, it wasn't just me. Weren't you super worried as well? Something like that, yeah. I was also transferred to work in the kitchen a few days ago. I can still hear Quisto mumbling to the carrots. Are those two all right? Do you think they made it out alive? Whenever he'd say that, I'd tell him I'm sure they're fine. Wherever they are, they're kicking back with drinks in hand, enjoying the lovely scenery. Hey, there's nothing wrong with worrying about your prison pals. Is there? I mean, considering how they always love listening to all my gossip. These two. They sure are a lot warmer and friendlier than when Paimon first met them. Oh, well, if you say so. I'll be watching you to make sure you finish every last bite. Traveler, Paimon, you're back! Are you still doing all right? Did either of you get hurt? We're fine, but what about you guys? It was such a huge mess. How bad was it?
A few people sustained superficial injuries, but that's about the extent of the damage. Monsieur Nervulette paid us a visit. It was all thanks to him that we managed to suppress the crisis for the time being. Oh, of course, we must also thank you for the help you provided. How did Nervulette know that he was needed here? Well, Monsieur Nervulette has strong resonance with the hydro element. When the water level rises, he can feel the waves produced. I ran into the bombshell bros while bandaging the injuries of the wounded. They were mumbling the whole time about how you just ran down without a word. I'm so relieved to see that you're both alright. If you're not too pressed for time, please stay with us a few more days. Just let me know if you get a craving for any particular dish, so I can have Mr. Walsey get your meals prepared. Oh, and please feel free to visit the infirmary for a break at any time. I'd like to take the opportunity to spend some more time observing your facial muscles as well. Your happy smiles are quite contagious, you know. They're so memorable, and I've missed them immensely while you were gone.
Now guess, what suit will this next Well, well, look who it is. Traveler, Paimon. Looks like you're recovering nicely from it, eh? Mm-hmm. Thanks to everyone's support. Oh, right. I managed to work. Whoa, how did she react? She told me that it was nothing. It was as if saving a life wasn't a big deal to her at all. She didn't want to stress you out, that's all. She's right, and it's best not to dwell on it. Yeah. Okay, but check this out. We went back to the opera house and we met the knave. You met Father? Did she say anything to you? She said a few things that were, a bit hard to understand. And also that she's looking forward to working with us in the future. Her attitude towards you is even better than what we'd imagined. That's fantastic. You should believe her. She has her own way of doing things, and she'll do everything in her power to help those she considers close, which now might also include you. Mm-hmm. Father is very capable, and also trustworthy. Oh, Paimon just remembered that she thought Lenny was a bit too proud as well. She said that you should learn how to rely on others sometimes. Got it. Huh. That does sound like something that Father would say. Hey! Are you going to stay here for the next few days? Looks like it, yeah. Excellent. I will host a tea party. For real? Then Paimon wants another serving of cake. Another implies that you were already served some delicious cake while you were up there. How lovely. Well, next time, you're going to have tea and snacks with us. Courier? Miss Sejam told me you still haven't eaten. Yeah, I was working on something, so I forgot. That's no excuse for... Huh? What's you two? Courier, Lurmine, we're back! Hello there. It's been quite the mess here recently. How have you been? And you? Are you still taking the secret passageway from the infirmary to work on the ship? Yep. That is still top secret, though. So don't say a word to anyone. It can be a bit annoying when there are lots of people in the infirmary, but I still prefer taking that route over the one from the Duke's office. I mean, the infirmary does make it easier for you to slack off. Oh yeah? Then why are you also here so much? You two really are just using your jobs as a cover for your relationship, aren't you? Not at all! Ah, esse barco gigante aqui é a Arca de Noé do jogo do Genshin, né? É a Arca do Wesley, é a Arca do Wesley, em vez de Noé do Wesley. Eles estão criando a arca pra poder fugir da situação lá do dilúvio que vai ter, provavelmente. Os caras estão criando a arca, seria a Arca do Wesley, Wesley. Vou falar com ele de novo aqui.
Do my eyes deceive me, or did I just see 2 inmates come back after making it to the surface? Some strange winds blowing of late. We wanted to see how the fortress is doing. Is everything still alright? We're fine, for the most part. Neuvillette came down and took care of the worst of it. If that's the case, why don't you just ask him to stay here? Oh, yeah, what a brilliant plan. Let's go convince the Udex himself to exchange the Courts of Fontaine for a puddle of water in the middle of nowhere. He came here in a hurry and left without even stopping for a cup of tea. He did remember to take Miss Sigewinne's gift with him, though. He sure sounds super busy. Miss Cloran has left as well. She also took her gift from Miss Sigewinne. Were the gifts milkshakes? Neuvillette got the milkshake. Cloran received lipstick instead. Those aren't even remotely alike. Well, it's Neuvillette's own fault for making Sigewinne worried about his health by working so much. But besides that, our head nurse is still pretty fond of picking out beauty products for the ladies. Oh, and I have some gifts here for you as well. Are these from Sigewinne too? Nope, they're from yours truly. You've already wrapped up your work at the fortress, so you can return to the surface at any time. You haven't yet served your full prison term, however, so you may continue to use your cell until your term is up. For real? Then we could stay here for a really long time? You may access the cafeteria for free. Hooray! Just remember to come complete your paperwork once it's time for your release. Ah, vamos voltar lá pro dormitório. Isso aí, primo da Juna aqui, né? Chefão de segurança. O Neuvillette é bravo demais, o bicho é embaçado, mano. Esse bagulho que chega, dar um batom pro Neuvillette ia ser meio sus, né? Batom, apesar que o batom é combinar com ele, né, velho? Combina com ele, porque ele é o dragão, fica... Sacanagem. Ai, isso é legal, um batom pro Neuvillette é sacanagem, pô. Aí vocês estão de sacanagem, pô. Ah, eu não queria ver a coloridade de batom pra ver como que ela ficaria, velho. Será que ela ficou com batom rosa, tom roxo? Bonitona lá. Ela vai ficar mais bonita do que ela já é? A Melusine que é a Sigewinne. Engraçado que ela é uma Melusine que parece de forma mais humana, né? Eles humanizaram mais ela do que as outras Melusine. Se eles humanizassem todas as Melusine ficaria estranho, né? Eles humanizaram bastante a Sigewinne. Até agora eu não entendi a parte de Elinas. Será que Elinas não é aquele dragão morto, é o antigo dragão, no caso, que seria o que viu antes do Neuvillette? Que é o Elinas? Ou a Elinas, não dá pra saber, né? Se é macho ou se é fêmea. O dragão primeiro que o Neuvillette mencionou. Será que é Elinas que é o dragão que veio primeiro? Ou a Elinas, no caso, né? Que ela se apresentou como uma forma de criança menina, então provavelmente é fêmea. Mas enfim, de parar de especular e vamos voltar pro dormitório aqui. We're back in our cell again. We're no longer prisoners though, so it really doesn't feel the same. Sure feels that way. But the truth is, we never did anything bad to begin with, so I'm not sure why we put so much pressure on ourselves. Huh? How did you know? Hey, that's not true! All right. Okay, Paimon just wanted to say that we really are an amazing duo after all. It's like we've now gone to so many places together and become friends with so many people. We've never stopped traveling or stopped meeting new friends. There are so many bad things in the world, and we're just two people, but we've still been solving problems no matter where we go. Isn't that pretty? You're counting Paimon today? Aren't you the only adventurer here? Then let's ask Catherine to give Paimon an adventurer handbook as well. Paimon will also be an adventurer from today forward. Just our thoughts making Paimon giddy. Oh, Paimon's gonna crash, so you sleep soon too. The last time we fell asleep here, we woke up to a whole mess outside our cell. The primordial seawater nearly rose up. That
was so scary. We should be safe now, right? Alright then, good night to you, traveler. Acabou a missão. Nossa, esse plot twist no final, vocês viram o sonho que a gente teve? Do Tartaglia no meio do mar primordial apareceu uma criatura gigante primordial. Será que aquilo lá... Não, aquilo não é uma novelete porque é uma baleia, né? Então não faz sentido. Será que essa é a baleia que o Tartaglia invoca, véi? A famosa baleia da constelação dele? Caramba, que doideira, véi. Essa baleia provavelmente deve ser do mar primordial, né? Deve ser lá do mar primordial. Calma, cadê o Tartaglia? É a baleia da constelação dele, que maneiro, véi. A baleia que ele invoca, né? É esse bicho aqui, ó. Da constelação. E ele é um bicho... Nossa, ele é um bicho gigante. Você viu que ele é um bicho titânico? Ele é gigantesco, é imenso. Mano, que sonho doido foi esse? Esse final, véi. Plot twist. Que doideira que foi essa aí? Ah, essa aí foi a missão do Arconte, pessoal. Se vocês tenham gostado aí, ó. Pegamos mais uma. Agora falta só fazer a missão lendária, né? Deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Ah, esqueci de coletar, ó. Ah, agora dá pra fazer a missão do Novo Let também, né? Mas depois nós fazemos a missão do Novo Let amanhã. A gente já faz, é que eu quero fazer essas missões aqui primeiro. Não, tem que fazer as outras duas aqui primeiro pra depois fazer essa outra aqui de jogo de rico. E essa aí foi uma missão. Nossa, que doideira que foi isso, velho. Mas foi bem legal. Uhum. Calma aí que eu até esqueci o que eu ia fazer. Ah, deixa eu lá coletar a recompensa de reputação, né? Eita, que doideira. Ah, pensar que a Arlequina atacou realmente Arconte Hydro, velho. Uma luta que teria, mas a gente descobriu que realmente Arconte Hydro é uma fracote. Ela é realmente fracote que nem o vente, velho. Que doideira. Engraçado que ela não tentou atacar o Novo Let, né? Ela só tentou atacar o Novo Let, né? Ela não usaria fazer isso. Queria atacar o Novo Let. O Novo Let, ele manda uma presença tão absurda que até o adversário inimigo, que é pra ser inimigo dele, fica com medo dele, véio. Então, tanta presença que ele emana lá. É um personagem super presença, praticamente. Ah, que bom que eu cheguei no nível 7. Agora falta só mais um pouquinho pra zerar no nível 8 e pegar a pedra de ressonância. Olha lá, que com a pedra de ressonância a gente consegue pegar todos os hidrúculos que falta pra zerar essa do 7. Ainda faltam algumas missões aqui que eu preciso fazer. Essas aqui do mundo, né? Eu vou fazer as de mundo primeiro, depois fazer a do Novo Let, né? Provavelmente a do Novo Let é longa porque é lendária e demora pra caramba, né? Eu vou fazer essas duas aqui primeiro, explorar tudo certinho. Depois fazer a do Novo Let, depois fazer esse aqui que é o comédia incompleta, né? E aí a gente já zera. O que tem pra fazer? Ah, eu só não gosto do Novo Let, né? Não, não quero liberar nada não. Ok. Vamos lá farmar o negócio do Novo Let, já aproveitar que estamos aqui, né? Deixa eu ir farmar o negócio da armadilha aqui, ó. Que eu precisava farmar. Nossa, eu liberei até um... Ah, liberou um novo negócio aqui pra ele. Dragartos humanos, como ele é um dragão, ele levou um negócio presente. O que ele fala aqui? Ah, ele fala dos outros arcontes, olha que da hora. Arconte Gel, Arconte Anemo e o Arconte Dendro. Não, ele forma 1, 2, 3, 4. 4 arcontes que tem no jogo. Pera aí, tá faltando os outros arcontes aqui, né? Só fala dos 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta o Arconte Quaio, que é Saritza, né? Que provavelmente vai aparecer. O Arconte Pário, que a gente não sabe quem vai ser Arconte Pário, né? Que é o último arconte que falta aparecer. Calma, tá faltando... Ah, e a própria Furina também, obviamente, que é a Hydro, né? Que é a dele. O Arconte Gel, que é o Zhongli. A Anemo é o Vente. A Electra é a Raiden.
a Ei, né? A Raiden, a Raider Gokuden e o de dentro que é a Narida. São os 4 aqui, Arconte. Aí falta outro Arconte que é o de paro, que a gente não sabe quem é, e a Furina pra fechar o set, né? E a Tsaritsu, obviamente, que é a Arconte Quion, no caso. Ah, ele fala sobre a Furina assim, aqui, ó, a Furina. Só que não tá como Arconte, só sobre a Furina mesmo. Legal. Vamos lá farmar um negócio pra ele aqui, que é a própria arma dele, né? Não, apertei errado, calma. Esse aqui eu quero farmar. Vamos lá. Diretão. Pra finalizar bonito, vamos farmar pra fechar certinho, né? Usar um pouquinho a equipe do Novo, que eu fiquei o tempo todo com essa equipe, mas não usei a equipe, né? Vamos lá. Calma, qual que é o dele aqui? Ah, o dele é esse aqui, né? Tá. Aqui eu preciso de... eu preciso de 6 dourado. É 6 dourado e o outro lá. É 6 dourado e 9 de prata que eu preciso fechar. Pelo menos os de prata já pra fechar a arma dele. Ah, não, acho que é 4, né? É 4 ou é 6? Agora eu não lembro. Não, são 6. Como a arma 5 estrelas é 6. É o 6 dourado que a gente precisa pra fechar a arma. Solidify! Shine down! Share my knowledge! Hey! Bow your head. The times beckon. The wrong Order guide you. Gather. Illusion shattered! Silence. Let the mighty be humble. Make yourselves at home! No escape! Inazuma shines eternal! There is no escape! This is order. Vai ser legal quando eles lançarem os outros dragões também. Vai ser 14 personagens, né? Que é o 7 Arconte e os 7 dragões também. Eu não sei se eles vão lançar tudo, mas seria da hora eles lançar, velho. Ia vender pra caramba, mas com certeza, se lançar só a Pepe, lançar só as da Ra, né? Nossa, ia vender pra caramba, velho. Com certeza eu queria tirar pra pegar as da Ra e o Pepe, né? O hype absurdo que eu tenho. O Pepe ainda é um mistério completo, que a gente nem viu como é o Pepe, só viu a sombra dele, né? Não dá pra saber. O Asdarra a gente já viu os Asdarra, mas não viu a forma humana dele. Que a forma humana dele, pelo menos, quer dizer, a forma humana boa dele apareceu já na historinha, né? Mas não foi bem explorada. Agora a forma má dele não apareceu, não, que é o Asdarra. A forma... má não, né? Sem controle no caso, né? Que nem mais, ele é sem controle, que ele não tem controle pra poder. Que ele perde o controle, o Asdarra. É por isso que ele atacou o zumbi e todo o resto lá. Que ele chama de Morox, né? Mas seria legal ter uma forma das da humana, tipo igual do Novo LED. Seria muito louca. Olha a pedra. Dá uma montadinha. E dá o carregado. Pra minha vida aqui. Eu acho que eu vou ter que farmar todos os 140 pra zerar esse negócio da arma logo, que 6 negócio dourado é muita coisa dourada, é muita peça dourada, muito caro de fabricar. Esse que é o ruim de você farmar arma 5 estrelas, né? Que é muita coisa que vai na arma 5 estrelas. Mas não deixa de ser legal porque a arma 5 estrelas obviamente é bem melhor, né? Que tem. Vamos lá. O Novo LED com os Arconte fica bem da hora, velho. Esse equipe aqui de esfervorecimento do Novo LED. Ó, deixa eu bater aqui, dar uns tapinhas normal nele ali, ó. Esfervorecimento, voltei. Ok. Deu outro aqui. Tacar a pedra. Coloca a gasolina, puxa o ar.
puxando a renda, marca os dois, vira riding e dali. Now you shall perish. Settle down. Let the mighty be humble. Tem no irmão. Ah, peguei finalmente a de prata. Eu vou terminar de upar o Novelete primeiro, para depois usar ele no Abismo, que eu acho que a própria Novelete já passa o Abismo. Só usar o Novelete que é GG. There is no escape. Share my knowledge. Tá aqui com a galera, marca os 3. O Novelete. Como é que eu não marquei aquele ali? Bora foi. Carregados, enfurecimento. Settle down. Hey! Make yourselves at home. Inazuma shines eternal. Pena que essas gotas d'água que o Novelete invoca não faz ação elemental, nossa, seria perfeito, vi. Quer dizer, faz ação elemental, mas não. Tipo assim, quando você bate o elemento em cima dela, ela não faz ação lá. Tem que, acho que o oponente tocar no negócio primeiro. É que não faz muita reação, que quem faz ação é o Novelete, né? Não é a gota d'água. Mas se fizesse reação ia ser insano, vi. O Novelete seria dos melhores personagens. Ele já é um dos melhores personagens, com certeza, né? O tanto de dano que ele consegue dar, ele aplica o Hydro muito bem, praticamente. Eu não sei como é que a Furina ainda vai ser melhor que ele, né? Pra ser o Arconte Hydro. Não sei, eu sei que se ela for no mesmo nível mais ou menos. Apesar que faz sentido às vezes ele ser até melhor, porque tecnicamente o dragão é mais forte que o Arconte, né? Faz sentido o dragão ser mais forte que o Arconte. Ou ficar palha a palha, igual o Zhongli e o As da Ra, né? Que o Zhongli que é muito forte, né? Ele é um Arconte diferenciado. Tecnicamente o dragão é mais forte que o Arconte mesmo, né? Faz muito sentido isso aí. Ser um pouquinho mais poderoso só. Esses tipo, estão provavelmente quase no mesmo nível. Só que o dragão é mais forte porque é um dragão, né, véi? Aí tem nem como também. Deus por enfurecimento. Bater esse cidadão aqui. Botei. Já dá ali. Controla eles, puxando a rinda. Virar ele e vamos. Obrigado. Volta. Riding. Ainda de novo. Stabilize. Peguei o douradinho, que bom. Tá só mais 2 para fechar. A gente já dá uma craftada e tem que pegar os 9 de prata. There is no escape. Make yourselves at home. Everyone hold hands. This is order. Bow your head. Now you shall perish. Ha! Pay your dues. Aí, foi agredido. Solidify. Order guide you. Estoura aqui, controla a Shine Croide. down. Vira na rinda. Share my knowledge. Vira o Novelete. Estoura com o Novelete. Settle down. Queria minha vida aqui.
Peguei 2 de prata, que maravilha. Aí sim, vi. Facilitou minha vida. Eu acho que nem dá pra upar a arma dele agora porque eu tô sem cristal direito, né? Tem que formar mais cristal. Que é caro pra ficar farmando, porque armas que estrelas, né? É caro pra farmar, mas vale a pena. There is no escape. Ó, vamos lá, marca 3. Vira o Novo e vamos. Be sanctified. Estoura, carregar de novo. Gather. I will have order. The Temple of Wisdom. Inazuma shines eternal. No escape. Solidify. Bow your head. Can't run from death. É, tem que dar o pulinho pra interromper, senão ele fica queimando a própria vida, não. Que ele fica consumindo vida quando ele usa o carregado. É pra cancelar a animação, você tem que dar um pulinho. Pra cancelar ele só recuperar a vida normal. Deixa eu ter a própria vida. Nossa, já peguei 5, caramba. Tudo isso. Ah, tá bom, vamos lá. Deixa eu só dar uma craftadinha aqui pra fechar. É isso aí, pessoal. Deixa eu só vir aqui na síntese rapidinho, dar uma craftadinha e já finaliza. É, acho que eu consegui já os novos que eu precisava. Ó, vamos ali na síntese. Só ver quanto que faltava. Cadê? São 9 no total, ok. 9 de prata. Sim, faz a mesma musiquinha lá. Aqui já dá pra farmar 2 pelo menos, ó. Ver quanto que falta. 8, falta só mais um. 9 de prata, ok. Eu só não sei se eu tenho cristal o suficiente pra isso. Não tenho cristal. Acabou meu cristal. Tem um monte de arma 4 estrelas. Pior que nem dá pra consumir essas armas 4 estrelas aqui, que senão vai que um dia eles conseguem fazer uma mecânica de troca de arma, né? Trocar esse aqui por um monte de cristal, trocar isso aqui por alguma outra arma, sei lá. Mecânicazinha de queima de arma. Eu acho que nem dá pra fazer nada. Tipo, isso aqui por 9. É muito caro pra upar isso aqui. Olha que eu ainda tô usando o negócio do escaramuche, hein? Que o coisa do escaramuche diminui o custo, né? Diminui o custo em 50%. Ó, vamos lá, ver se consigo upar pro 70. 50 cristais, mas desse aqui, ó, pra fechar. 35. Nossa, aumentou bastante o ponto de dano crítico dele. Deixa eu ver se dá pra zerar isso aqui. 68, é quase zerando já.
quase nada de cristal, mas dá pra zerar. Pronto, zeramos. Ok. Agora vamos só acender direto. Aí o próximo agora é 6 dourado. Eu já fecho no violete. Ó, subiu pra 72. Nossa, olha o tanto que aumentou. 148. Agora falta só farmar artefato bom pra ele, né? Que ele não tá com artefato bom. Deixa eu colocar esses aqui provisoriamente, enquanto eu não farmar artefato de verdade pra ele, né? Ele não tava dando muito dano por causa do artefato. Ó, vamos pegar esse aqui, ó. 2 de hydro e 2 de vida, praticamente, né? Que é o foco dele. Ai, vamos lá, pegar um de vida aqui pra ele. Esse aqui tá com taxa de dano e tá com ataque. Ah, apesar que o ideal seria pegar igual que tem pro Zong, que era o de vida, né? Pra zerar ele. Aqui seria a vida mesmo. Oh, aqui na verdade é bônus de dano Hydron, não é vida não, errei. Que é bônus de dano Hydron, não é vida não. Ah, essa aqui já tá com bastante vida. É, que de ritual. Ah, eu podia colocar o ritual nele, hein? Que Supremo é legal, como aumenta dano Supremo. É, mas não, só aumentar dano Supremo também não adianta, né? Ó, essa aqui tá com bastante vida, man. Não sei, esse aqui eu acho que tá melhor. Olha lá, já aumentou pra caramba. Aqui só faltou a outra peça que precisava, que é o que estaria com o hiato. 70, 200. 2 de A e 2 de ataque? É. Por enquanto acho que tá bom, que não tem nada melhor pra pôr nele. Tá bom, né? Não tem nada melhor, que aqui no caso dele é vida mesmo. Que é vida e o outro aqui seria vida também. Mas eu não tenho nada melhor. Ah, podia colocar esse aqui de proficiência, mas ele ficaria só com proficiência também, né? Teria muita coisa. Que aqui seria de... Calma, deixa eu selecionar tudo. Aqui seria só um negócio de proficiência. Cadê? Tem nenhuma proficiência com vida? Ah, tá flopado as proficiências. Tem nada com vida, caramba. Ó, daria até pra deixar esse aqui de vida e colocar o ato de volta, né? Cadê o de vida? Que é esse aqui? Não, esse aqui não, errei. Esse aqui, não, esse aqui é Ricardo. Calma. Ah, aqui, de vida, achei. Seria 2 peças de cada desse aqui, ó. 74, 194. Aí eu ficaria sem ataque, né? Qual o problema? Pelo menos eu manteria o Ayato certinho. É, o problema é que não dá pra tirar também, senão o Ayato vai ficar sem o artefato dele e não dá. Assim ficou melhorzinho. É, apesar que o ataque dele tá bem baixo, né? Só 900 de ataque. Acho que no caso dele teria que pôr um ataque aqui no lugar. Ó, tá com 91 bônus de dano Hydro. 24 de vida, não tá com muita vida, né? Aqui o ideal seria pegar uma tirada de taxa crítica com dano crítico, vida porcentagem e proficiência pra ficar GG pra ele. Seria alguma coisa com vida. Não uma tirada direta, né? E sim o tipo esse aqui que tem um pro Zongo, que seria ideal, ó. Mais ou menos isso aqui que eu tenho pro Zongo, que seria ideal pra ele. Uma tirada de taxa, então de dano com bastante... É, de dano não precisa porque o próprio arma já tá dando muito dano, né? Então o foco aqui seria uma tirada de taxa com vida, que é o ideal pra ele. Vai ficar GG. É, mas assim tá bom. Ótimo. Menos fortalecer um pouquinho mais ele. Agora falta só craftar o negócio da arma. Deixa eu lá craftar o resto que faltou, né? Pra fechar. Cadê que ficou faltando? Ah, esse aqui, né? Os dois, esse aqui e o outro ali. Eu preciso fazer os douradinhos. Vamos até o fim, né? Fita, grafite e grafita. Aqui seria 6 dourados pra fechar ele. Deixa eu ver. Ah, fiz já 2 dourados? Uia, vou fazer mais um. Ah, pronto, 3 dourados, falta só mais 3. Ok. Quase zerando já. Queimei todos os meus cristais, mas vai dar a pena pelo menos.
Aí aqui falta só o douradinho pra fechar. Catalisador. Ok, finalizamos o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar para dar aquela moral. E amanhã eu vou estar fazendo o evento praticamente lá. Amanhã a gente já faz o evento aí que ficou faltando. Eu faço essas missões aqui também, ó, alguma dessas missões que eu tenho que fazer primeiro para depois liberar essa outra aqui. Mas enfim, deixa eu lá. Falou, pessoal, tchau, tchau, valeu. Ah, eu não mostrei a equipe, né? Esqueci, calma aí. Ó, vamos lá, mostrei a equipe rapidinho. O Zong tá com essa... Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Justa recompensa, né? 51. Tô usando o milho de filmes completo pra ele, sem constelações, dentro dele 2 D10. Então os queridíssimos Zong List, vamos só usar Arconte aqui rapidinho. Essa flor e essa pluma dele estão flopadas, né? Tem que trocar. Areia de vida, bônus de dano gel e por último uma tiara de dano que ficou com vida. Assim, então os kits com Zong Li. Agora deixa eu mostrar a Raiden. A Raiden tá com 1641 de ataque. Todos substatus praticamente, né? E por último aqui 98 de dano elétrico. Tô usando a fisgada, finalmente 5 nível 90. Tô usando também o selo de estação completo, sem constelações, dentro dela do 8 a 10 10, o máximo possível. Vamos só usar o artefato dela rapidinho aqui. Tô usando essa areia criminosa de ataque, porque eu não tenho de recarga. Bônus de dano elétrico e por último dano crítico. Assim então nós temos uma Raiden Shoguns. Agora eu te mostrar na Rida. Ainda tá com 1203 de ataque. Todos substatus também, né? 61 de dano dentro. Memória de sacrifício, finalmente 13,90. Tô usando a memória da floresta completa pra ela, né? Sem constelações, dentro dela 8, 10, 9 no caso. Que eu socorri a habilidade elemental, conforme que é o foco dela no caso. Vamos só usar artefato aqui rapidinho. Esse aqui tá flopado. Esse aqui tá bem mais ou menos. Bônus de dano dentro. E por último uma tiara de dano crítico. Aqui teria que ser proficiência elemental e proficiência elemental nos dois aqui. Só esse aqui bônus de dano elemental mesmo, que seu bônus de dano dentro. Assim, então nós queríamos na Rida. Agora eu vou mostrar o novo LED para fechar. O novo LED tá nível 70, 24k de vida. Eu acabei de digitar, né? Modificar. 148, 104, 192, 120 e 91 de dano Hydron no caso. Tô usando o rito do fluxo eterno, afinamento 1 nível 70. Tô usando 2 peças do profundeza com 2 peças do itinerante, como eu acabei de digitar. Sem constelações, tem dele 5, 4, 5. Aí o foco do novo LED é só os dois aqui, que é esse aqui. Na verdade é os 3, né? Mas só que muito mais esse aqui e esse aqui, que é o Supremo. Quer ver onde a fonte de dano dele, né? E é isso aí, pessoal. Deixa eu lá. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.